nebo Bomet ole meng'ik chebunu komosta noton nebo Cheptalal nemiten koning'oti ng'atutik nebo konoin kotetat konyorunen kelchin mashinit nelel nekakimuch kelumda en sipitali noton nebo Cheptalal Sub County Hospital kebeberta noton nebire pichainik bortab chito anan radiology unit ole niton ko mashinit neboisien muswoknotetab kasari nekokimuch kialen chepkondok cheite milionit 15 kong'ololi en kasarta nekaimuch kolumda tetutyonoton en sipitalitab Cheptalal kokimit gavana nebo county nebo Bomet Professor Hilary Barchoga kole tetutyonoton kowendi koboisien muswoknotetab kasari nebo AI en chikilet nebo mionwogik cheterter mising ko en komoswek anan en chikilisiet noton nekibendi kisuldoen en komoswek choton chebo mashinani akot kunoton ko kaaror Barchoga kole tetutyonoton bo muswoknotetab kasari kowendi kokere kole kakimuch kenyor pichainik choton en nyumnyumindo anan x-ray cheikochin konyoik nyumnyumindo nebo konai akobo mionwogik cheterter cheboto TB, pneumonia, koimutik chebo kabuset koboto kora kenyorchigei kabarunoik chebo miondo nebo seriat en kasarta noton nenin. I would not say this is an equipment, but it is a system because once it scans the chest and it also generates a report for our radiologists and making recommendations for what the doctor should do depending on how that scan looks like. It has what we call artificial intelligence. So it scans, sends to a screen, and from a screen, it sends to a computer, which has a system that will interpret the kind of scans that come out of that scan. We will be able to move around the health centers that we have. We can have a timetable where we'll be moving from. It's very light. I think it weighs around 20 to 25 kgs. Ageng komosta nekaimuch komong'e akine CEO netelelchi tetutikab tililindo en county nebo Bomet Felix Langat ako kimit kole mashinit noton kowendi kokochin kamuget konyoe korutechi biikab emet en meng'otosiekwak asikobit kechigil anan sikobit kechigil mionwogik cheterter akobit keker kele kakimuch kenyor mionwogik en kasarta noton nenin asikobit kokanapta tetutikab konyoiset. Mwoe Felix Langat kole niton ko tetutiet anan kowendi agenge en agenge ak maket nebo serikalitab county nebo Bomet neindochin Professor Hilary Barchoga nebo kekanapta tetutik chebo konyoiset anan universal healthcare coverage. Machine ko kiten kabisa bo kiloisiek 27 o machine ni ko nole bo kiloisiek 27 ko alienyin ko milionisiek 15 ni ko makele kityo bire ng'alekab teget ak chebo TB imuche kora kobir en pichainik ko tugul kong'eten katit akoi keldo ng'wony lakini en alak chemo AI powered ko interpreten the machine ko mokyingei ng'omnotetab chicho ibare radiographer alan ko radiologist asikosir kole kole ne pichainik. Machine ni ko aenge neta en Kenya mzima o neta en county government nebo Bomet ke deploy en komostab Cheptalal. Ndamun one of the sub county nemiten barak ng'alekab TB ko Konoi kotiengei ng'alekab maybe chaik, koititiet and all that. Ingere ngunon en konyoiset kou biik chekokinya en sipitalini en arawani kowendi ko biik 2,418. En kesisiek choton 60% ko biik chekotinye miondab pneumonia, miondab kibara upper respiratory infection, yani ng'alek chenome ko ng'alekab oret nebo